Hello, ma'am. Hello. Hello. Hello, sir. Yes. We are going to begin. We are going to start. Okay. Okay, sir. I'm ready, sir. Amit, start. Very good afternoon, everybody. Those who has participated in this webinar through this Google Meet as well as the YouTube channel Creativity Master. My dear students, respected participant and colleagues, as we know, this webinar on career counseling and challenges in academic evaluation at the time of COVID-19 2021-22. এই যেটো webinar, এই webinarখন organize কৰিছে Don Bosco University Guwahati in collaboration with our college, that is Haji Anfor Ali College. মই প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয়ক যে আপুনি ওয়েবিনাৰখন আমাক এৰেঞ্জ কৰিবলৈ সুবিধাটো দিলে আৰু আপোনাৰ ইনস্পাইৰেচনৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ হ'ল। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ক এই সুযোগটো প্ৰদান কৰিলে আৰু এই ওয়েবিনাৰৰ মাধ্যমেৰে নিঃসন্দেহে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব ইন দ্যাট সেন্স যে এই মুহূৰ্তত আমাৰ এইবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত BA BSc BComer ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফথ সেমিষ্টাৰৰ অনলাইন টেক্সট বুক এক্সাম হ'ব গতিকে এই বিষয়টো আলোচনা কৰা হ'ব। আজিৰ এই বিষয়ৰ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ৰিসোর্স পাৰ্সন অল্পনা চৌধুৰী Professor Mass Communication Don Bosco University Guwahati আৰু তেখেতৰ লগতে থাকিব এখন ইউনিভাৰ্চিটি ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ জিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰফেসৰ ডক্টৰ বক্তিয়াৰ হুছেইন। তেখেত দুইজনকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতসকলে যে সময় দি আমাৰ মাজত আহিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব। নিঃসন্দেহে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুগল মিটৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা তোমালোকে ইউটিউবৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিবা। বিষয়টো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ওপেন টেক্সটবুক সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ তোমালোকক বিশদভাৱে একদম এলাবৰেটলি আমাৰ উভয় ৰিসোর্স পাৰ্সনে তোমালোকক বুজাব। তোমালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'বা। গতিকে এইখিনিতে মই অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছো যে এই প্ৰগ্ৰামটো ফৰ্মেলি আৰম্ভ কৰিবলৈ। We are a very pandemic, especially the young, are moving here and they are thinking what to do and what not to do after this course, especially final year students. And hence, I, along with our colleagues, decided to organize this type of program. Today, our resource person, Dr. Alpana Chaudhary, she has lots of experience. Earlier, she was in USTM, and she will be able to give you a highlight and most important things that after graduation, what are the possibilities, facilities, and opportunities for our students. And that is why I express my thanks and gratitude to Dr. Alpana Chaudhary. Basically, she has guided me in organizing such type of webinar for our students. I'm grateful to all of you, and I'm grateful to Dr. Alpana Chaudhary, and just have listened that Bokhtiyar Hussain, he is also a teaching faculty in Assam Don Bosco University. I don't like to kill your valuable time, and let's over to Hamid Talukdar. Thank you so much, Hamid sir, and thank you so much, Dr. Mamun Borguia sir, the respected principal of Haji Anfor Ali College. My association with this college is very old, I must say, and I always get the inspiration and encouragement of seeing the enthusiasm of the principal sir of this Haji Anfor Ali College and along with the faculty members. So I thought it would be a good opportunity for me that from Don Bosco we can at least organize, if we can organize a collaborative career counseling program. I think that will really benefit our students at this time of, especially at this time of COVID-19 pandemic. So sir, as you have already asked and requested me, I will have my presentation in two parts. In the first part, I'll be talking about the career counseling and the opportunities in higher education for the students who are going to be the
sitting for their final exams of undergraduates. And then I will go to challenges that we are facing in today's time regarding this online examination and especially the open book examination. So my presentation will be in two parts. Now I'll be going to our next presentation, which is academic evaluation. So academic evaluation or moi janu je Guwahati University etia koise aji in fact I had a talk with the former vice chancellor of Guwahati University, Dr. Professor Mridul Hazarika sir. So sir logot moi bahut deri kotha patilu, so that before talking to you I thought no, I should also take his opinion regarding this open book exam. So moi ei presentation to banaisu aru tate moi chesta korisu je gutekhini bostu jot cover hoi jay. So moi Guwahati University syllabus logot khub eta beshi I am not very familiar. So Mamun sir mo kobo paribo Borbuya sir jodi kiba tate question thake, but I feel that moi sob humaisu, but still if you have question you can ask me. So prothome ami jani lobo lagibo je what is open book examination. Okay, so open book examination is that eta kotha moi beginning of my session moi eta kotha koi tho যে ওপেন বুকৰ এক্সামৰ যেটো কালচাৰটো এটো বহুত আগতে কিছুমান ওয়েস্টাৰ্ণ কান্ট্ৰিছে এডপ্ট কৰিছিলে, বাট ইট ওয়াজ নেভাৰ এডপ্টেড অৰ একচুয়ালি ফিজিবলি পসিবল হোৱা নাই ইন আৱাৰ কান্ট্ৰি। সো ওপেন বুক এতিয়াও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ওপেন বুক এক্সাম হয়, যেনেকে জুডিচিয়াৰী বা ল পৰীক্ষা কিছুমানত ওপেন বুক এক্সাম হয়, বাট জেনাৰেলি আমাৰ যেটো ওপেন বুকৰ এক্সাম মানে আমাৰ ৰেগুলাৰ একাডেমিক প্ৰেক্টিছত ওপেন বুকৰ এক্সামৰ কালচাৰটো তেনেকুৱা আমাৰ নাই। Okay, so this is the thing you have to keep in mind. So examinees are, prothom point to all, the examinees are allowed to consult their class notes, textbooks and other approved material while answering questions. Okay, so tumaloke jodi classroom jaba, you can carry your notes, textbooks and other approved material to answer the question. Okay, this practice is not common in law exam. This not law examination. It is ideally suited to teaching programs that especially aim at developing the skill of critical and creative thinking. Okay, so critical and creative thinking karon jetia তোমাক যেতিয়া নোট দি দিয়া হবো আৰু প্ৰশ্ন তোমালোকক কৰা হবো, the question will be asked in certain manner that it is not that you are just remembering it, it is mostly you are answering the question in an analytical basis or critically তোমালোকে analyze কৰি লিখিব পাৰা অৱস্থা থাকিব লাগিব। সেই কাৰণে কেতিয়াবা law examination of common it is not uncommon. Law examination of definitely it is necessary because they have to do critically analyze, but ideally also suiting for teaching programs. Kintu amar India kintu etialoge etu practice start hoa nai. Okay, now next point is in the broadest sense an open book exam allows students to consult some form of reference material in the course of completing the exam. Eta kotha monot rakhiba, open book exam or meaning etu nohole tumi ekota kitab loi examination hall humai goisa. Okay, you have to carry the selected books and study material. Number 4 would be open book exams and closed book exams are different pedagogical ends. While a closed book exam places a premium on accurate and extensive recall, and unless carefully designed, it is assessment of students' knowledge is like to be dominated by that ability. Iate eitu kotha kobo bicharise je jetia ami open book exam places the focus on higher level learning. See, moi jetia aji amar Dr. Hazarikar logot kotha pati gesilu, sare mok eta kotha khub dhuniya eta point in fact moyo bhabi asilu, sare ei point to koisile যে আমার ইয়াতে কি হয়, আমার লার্নিং প্যাটার্ন টু আই থিঙ্ক ডক্টর বরবুয়া অলসো এগ্রি উইথ মি যে বেসিক্যালি আমার কিন্তু স্যার লার্নিং টু পেসিভ লার্নিং হয়। তার মানে মই কৈ আছো আৰু ষ্টুডেণ্টে শুনি আছে, ইট ইজ নট এক্টিভ লাৰ্নিং। অ'কে, এণ্ড পেছিভ লাৰ্নিঙত তোমালোকে জেনেৰেলি কি কৰা, ষ্টুডেণ্ট ক্লাছত টিচাৰে আহি কথা ক'লে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা কথা পাতিলে, তোমালোকে নোট চোট যোগাৰ কৰিলা, পঢ়িলা, ৰিমেম্বাৰিং কৰিলা, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিলা আৰু গৈ পেলাই পেপাৰত লিখি দিলা। দিছ ইজ পেছিভ লাৰ্নিং। ৱেৰ ইজ এক্টিভ লাৰ্নিং ইজ ইউ ন' হোৱাট, এক্টিভ লাৰ্নিং ইজ মষ্টলি ইণ্টাৰেক্টিভ লাৰ্নিং। So যেটো open book exam হয়, that actually give emphasis on active learning. Active learning ot ki hoy, the question comes in it comes not generally kuno eta question hoy je who is that, who is Mr. Jawaharlal Nehru, or when he became the Prime Minister of India, enoka dhoroner question hoy. They might ask you a question that the policies that adopted by Jawaharlal Nehru, being the first Prime Minister of the country,
which policy you think the best suited or relevant till today? That can be a analytical question. Buji pai ase ne sobe? Sir, am I clear? Yeah. It's all right, very relevant, very relevant. Okay, so my example jeneke dibo khujisu. So once you have to understand that open book exam allow for students to develop a critical mind. Okay, aru etu etia Guwahati University bhabise moi najano aru kiman university bhabibo, but eta kotha kintu amar iate monot rakhibo lagibo je exam or student jodi ami analytical tar analytical mind to judge koribo jao, especially moi iate boha faculty ke jonok koi asu, jodi ami analytical mind judge koribo jao sir, then amar question kintu tenoka hobo lagibo. So that has to be, we have to give more emphasis to that the teachers how they are even framing the question, that the analytical mind or judge the analytical mind of the students. Okay, so now another important point, because open book exams don't have the same emphasis on memorization, questions can move up Bloom's taxonomy of educational objectives and ask students to analyze, evaluate or synthesize knowledge rather than just remember it. Sir, moi eta model iate dibo chesta korisu. This is called Bloom's taxonomy. Tate moi najano je Guwahati University jodi ekhini point rakhise jeneke amar Don Bosco University we keep course objectives. So course objectives at kisuman question ami frame koribo lage ba kisuman question ami dibo lage jekhini depending over remembering that who is Mr. X, so that is a remembering question. Then we understanding question, that what do you mean by mass media, then can be understanding question. Then applying can be one question, then how you think that this is a particular theory, maybe a মই নাজানো ইয়াতে কিবা যদি পঢ়িছে a dependency theory for example, এটা মই theory নাম কলো a dependency theory, how you think that this theory is applying to a theory is very relevant in today's time. Okay, so then creating, evaluating and analyzing, these are Bloom taxonomy level 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the syllabus is given, the course objectives is given as such that the teachers have to make question on base of this 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then we also make a blueprint, and a blueprint banao sir ami tate ami di diu je how many question will be there from understand, how many question will be there from remembering, will be on applying, creating, evaluating and analyzing as such as like that. So ekhini kintu ami follow koribo lage while we are talking about especially the open book exam. Okay, etia jetu tumalogor karone sabse important, now I am sure tumaloke prepare kori asa aru they are now the universities or I don't know which portal exam portal Guwahati University is going to adopt, but ami jetu amar Don Bosco jetu international portal use koru tar naam Evolute. So Evolute portalot ki hoy, we can restrict the entry of the student obviously, and then also আমি continuously monitor কৰি থাকিব পাৰো যে তুমি same laptopot বা mobileot যেটো exam দি আছা from the same gadget, are you opening another window or not? Sir বুজি sir আমাৰ students বুজি পাইছে সকে? So তাৰ মানে কি হয়, আমি এটা গুগল আমি যেটো আমাৰ ইন্টাৰনেটৰ পেজ বিলাক খুল খায় তাতে আমি কি কৰো একেলগে বহুত কেইটা উইন্ডো ওপেন কৰিব পাৰো. But evaluate যেটো portal আছে, it restricts you to not to open any other window from the device or from the gadget where you are giving exam. Okay, so মই নাজানো কোনটো gadget তেওঁলোকে কোনটো portal use কৰিব, but that is the best and the most used portal in the entire world for conducting online examination. So এতিয়া তোমালোকে open book examৰ সময়ত কোনখিনি কথা restricted হয়, these are the things you have to remember. Number 1, students are permitted to bring into the examination room one. Imdad Bashir, mute kora tomar speaker. Sir, yaloke students I hope buji paise. I hope they can understand what I'm saying. Okay. So ki koribo lagibo aru ki nokoribo nwara. So ki koribo pariba, students are permitted to bring into the examination room one or more specific documents approved by the course instructor. Number 2, students may be permitted to consult printed documents such as the
যদি তুমি টেবল যদি তোমালোকে সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট নহয় তো ইট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট ডিকশ্যনাৰিজ অৰ কমপ্লিট ৱৰ্কছ অফ শেক্সপিয়াৰ ইয়াতে মই জাষ্ট এক্সাম্পলে দিছো বাট নো হেণ্ড ৰিটেন মেটেৰিয়েল অৰ প্ৰিণ্টেড ডকুমেণ্টছ উইচ হেভ নট হেড প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল চ' প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেলখিনি দি দিয়া হ'ব তোমালোকক do's and don'ts from the examination center or the authority that these are the materials which will be allowed. So এটা number of এটা material তোমালোকে examination hall বা examinationৰ সময়ত carry কৰিব পাৰিবা. The approved documents function more or less appendices to the question paper itself. Okay, so question paper or document যিখিনি লবা সেই document খিনি কিন্তু তোমালোকে বুজি কিনি যে এইখিনি question paper ৰ লগত মিলিব মানে তেনেকুৱা এক বা কিতাপ লৈ তাতে গৈ বা বহুত ধৰণৰ বস্তু লৈয়ে তোমালোকে তাতে ঘুমাব নোৱাৰিবা it will be restricted. These examinations are not radically different from closed book examination. They do not present any special problems irrespective of the nature of the course. তো কি হয় যেহেতু তোমালোকে অনলাইনত দিবা closed book on nisana exam no holeo I don't know what type of questions they will be framing but open book of tumaloke try to be specific tumaloke jetia expect korisa je this is our syllabus so syllabus to sai kini moi najanu sir Guwahati University e kenoka guidelines dise but if they are conducting a open book exam they have to give a guidelines based on the Bloom's taxonomy so kisuman prashno tumaloke ready hoi jabo lagibo je some questions will be remembering some question will be coming from understanding some question will be from analytical and critical thinking ekhini ready hoi pelai aru hei mote ei particular paper or karone tumaloke course material to loi bohiba. Then unrestricted type ki hobo students are free to bring whatever they like. They may bring any book, lecture handouts of the course instructor or their own handwritten notes ikhiniyo tumaloke rakhibo pariba. The use of such examination presumes certain teaching strategies and types of question jitu kotha moi olop agote koi asilu teaching strategies or kotha kote yate amar syllabus or kothao bujaise and types of question mane sir ei je amar jikhini Bloom's taxonomy jikhini points ase ekhini উপর ডিপেন্ড কৰি কোৱেশ্চন আহিব লাগিব যদি এইখিনি ডিপেন্ড কৰি তেওঁলোকে কোৱেশ্চন নবনায় তেতিয়া হলে ওপেন বুক এক্সামত অনলাইন ওপেন বুক এক্সাম কৰাৰ কোনো যুক্তি মোৰ মতে নাই if they are not framing the question as per the Bloom's taxonomy of understanding remembering analytic so এইখিনি তোমালোকৰ কথা নহয় but when you are preparing তোমালোকে এইখিনি Bloom taxonomy এইখিনি কথা মনত পেলাইয়ে এই পেপাৰৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন টো লবা. In particular, it demands that the course focuses on a set of intellectual skill rather than on information content and that no content based on questions be asked in the examination. Okay. Iate question or pattern to all of differently belek hobo. Obviously belek hobo. Moi jeto bar koi asu je all of intellectual ba all of analytical question kora hobo. Tate tumi kitab khusuri thakar time to napaba. See, time to kintu tumalokor bandi dia hobo. So enoka eta question moi jetu olop agote eta example disilu je being a first prime minister of the country if being the first prime minister of the country if Jawaharlal Nehru has what should I say Jawaharlal Nehru has adopted a policy for the betterment of the country whether this policy is still relevant or not give your opinion moi political science student er karone koisu dei tenoka dhoroner so ba Marshall's or jetu economic law ase ba economic macroeconomic or microeconomics or concept ase ekhini relevance to ki so these are the things analytical type of question ahibo so once you are preparing for the exam tumaloke khali what is microeconomics what is democracy enoka no poriba what is the relevance of democracy are our democratic rights are still satisfied or are we able to practice our democratic right in the time of COVID-19 this kind of question might come moi just example disu sir mor mote moi example dibo parisu so so you prepare on basis of this tumaloke nijeo olop critically bhabibo lagibo okay you cannot just read about what is the amar preamble of our constitution e ki kole hekhini bhabile no hobo hekhini porile no hobo you have to think that preamble of Indian constitution or jikono eta term sovereign democratic secular ekhini uporoto kintu konoba eta question aibo pare that do you think our India to last election ami ohomot dekhilu the government was chosen so the government was chosen on based on what do you think they are based on the secular mind or they are based on something else
So এনেকুৱা ধৰণৰ এনালিটিকেল কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে দেই সো ইউ হেভ টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ দ্যাট সো মিছকনসেপচনৰ কথা মই অলপ কম স্যাৰ কিছুমান মিছকনসেপচন আছে তো যে ওপেন বুক এক্সামস আর ব্রিজ মানে জিটি কৰিব পাৰা ইউ নো ইজ ওপেন বুকস এক্সাম আর নট ইজি অপশন answer the questions well requires more than just copying information straight from text এটো কিন্তু খুব মানে একটা বতাহা টাইপৰ নহয় যে আমাৰ একদম পঢ়া লিখা কৰিব নালাগে and we just open the book and write এই কথাটো কিন্তু মিসকনসেপশন হয় সো প্লিজ টেক ইট আউট ফ্রম ইওর মাইন্ড সো ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার তোমাক যেতিয়া কিতাপ দি দিয়া হৈছে the question will be not coming that who is what and what is what okay the question will be different so amar poribo na lage it is again a very big misconception so you have to do not think like that probably the biggest misconception about open book exam is that there is no need to study anything eto khub bhul you have to study even you have to study critically okay so you know jetia tumi political science pori asa you must fully understand and be familiar with the content and materials of your course so you can find and use the appropriate information jeneke sir more students of moi eta kotha ko suppose they were asking a question okay and then you do not know ki karon who is what and who is who question na thakibo okay so tumaloke jetu content poriba you have to have a very clear idea about the content so jetia proshno to kora hobo you can directly go to that particular material that you are carrying in the examination you know in your examination hall or during your examination okay so relevant information to quote ase you need to quickly find and for that you have to do you know very detailed study okay maybe you have to take not ami khali notes or upor depend korile no hobo you have to read out of the box okay all of out of the box study kori then number 3 you can just copy straight from the book that is a very big misconception you cannot copy chunks of text directly from the textbook or no this is plagiarism so you are expected to do more than just reproduce them you must be able to find interpret and apply the information in your sources to the exam question you usually need to reference as well just as you would for any other assignment okay so you have to be very careful enege just plagiarism koribo nwariba copy paste koribo nwariba the more materials the better it again eta khub misconception don't get carried away and overload with materials and resources in the exam kupa kitab kupa notes loi porikha holot nobohiba ba porikhar homoyot nobohiba only take what you need jekhini important hoy ekhini loba stacks of books won't necessarily guarantee your performance and you won't have time for extensive reading tumi porikhar karone tomar kintu eta time bandi diya hobo 2 hours or 3 hours tumi kintu extensive reading or time na paba so tumi jodi bhabisa je podha likha koribo na lage open book exam hoy you have to do more study when it comes to open book exam okay too many materials can end up distracting you and crowding up your workspace eta jagat boi exam disa tumi sob phale kitab tomar materials spread kori rakhisa it will distract you upor pora likhiba ki koriba etu tomar hobo na lage aru etu kate tumaloke kintu prothomor pora preparation loi thakiba you have to prepare yourself de moi eta detail study korim and these are the materials I might need to appear in the exam aru ei khini he logot rakhiba carefully select your materials and organize them for quick reference dunia ke material khini organize kori etar pisot eta dunia ke rakhiba where you are planning to sit and give your exam jodi online exam hoy so that if you are facing difficulties you know which is where you know and directly quickly go there take it out and write your answer ঠিক আছে so thank you so much মই ইমান খিনি হে কব পাৰিছো স্যাৰ বাট মই এটা কথা আকো কও স্যাৰ যেটো মই আজি ডক্টৰ মৃদুল হাজৰিকা স্যাৰৰ লগত বহুত দেৰি কথা পাতিছিলো তেও মোক কলেজ ষ্টুডেন্টছৰ লগত কথা পাতাৰ সময়ত এটা কথা তেওঁলোকক কবা that you know you have to study in detail enoka ekku bhabibo na lage ba karu kotha unibo na lage and ei Guwahati University aji decision lower moi bhabu sir je to reason to etu hoy because moi nije ejon academician hisabe last time jeta moi exam or question answer script check korisu I have a feeling that students are directly copy pasting from Google kan moi etu device to moi dekha pai asu they can use some other device you know jetia technology hoy je physical exam no hoy it is very difficult to evaluate but one thing you remember this is my saying to all the students je tumaloke eta kotha monot rakhiba that you are students and we are teachers so we must be more smarter than you and that's why we are here and you are there
সো তোমালোকে যেতিয়া কপি কৰা বা এই ধৰণৰ কথা কৰা আমি কিন্তু গম পাওঁ উই নো we can understand that you are actually copying it, so do not do it, কারণ কি হয় আমি যেতিয়া দেখো যে এটা ষ্টুডেণ্টে জেনুইন লিখিছে স্যার প্ৰত্যেকটো টিচাৰ যে কেজন টিচাৰ ইভালুৱেশ্যনত থাকে তেওঁলোকে বুজি পায় গম পায় যে হুইচ ষ্টুডেণ্ট ইজ কপিং এণ্ড হুইচ ষ্টুডেণ্ট ইজ নট কপিং এইটো কিন্তু আমাক কোনোবাই মানে ইউ কেনট মেক আছ ফুল সো আমি যেতিয়া দেখো যে এটা ষ্টুডেণ্টে জেনুইন লিখিছে যদি কোনোবা ভুলও থাকে উই গিভ দেম ফুল মাৰ্কস ওকে সো হোৱাট আই টেল ইউ এণ্ড ৰিকুৱেষ্ট ইউ দ্যাট ট্ৰাই টু বি অনেষ্ট অনেষ্টিৰ ওপৰত কিন্তু কোনো কথা নাই there is nothing beyond honesty, so be honest, prepare yourself properly, and all the best for your exam. Thank you, Dr. Alpana Chaudhary. Thank you, sir. Thank you all the participants and particularly my students. তোমালোকে এই ওয়েবিনাৰত তোমালোকে হেৰি কৰিলা পাৰ্টিসিপেট কৰিলা আৰু মই কল্পনা চৌধুৰী মেডামে তোমালোকক ধুনীয়াকৈ স্লাইড প্ৰেজেন্টেশনৰ মাধ্যমেৰে ওপেন টেক্সট বুক এক্সামত তোমালোকে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে বা ওপেন টেক্সট বুক এক্সাম কি এই সন্দৰ্ভত স্লাইড প্ৰেজেন্টেশনৰ মাধ্যমে ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু ইলাবৰেটলি বুজাই দিছে যে তোমালোকক মোৰ যিটো বিশ্বাস আছে তোমালোকক আৰু বুজাব নালাগে তোমালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'বা গতিকে ওয়েবিনাৰৰ এই যিটো লাইভ ষ্ট্ৰীম তাতে ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু মোৰ সকলোকে পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ